फैमिली मेरे दो बच्चे इन्होंने दी वाइफ मेरी वाइफ ऑल ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਯੂਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 27 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। If you take a look at the numbers of the inmates that reside at Pingalwara, they're astounding. And they're not going down, they're only increasing by the day. There are deaf kids here who are given the proper facility of schooling, teaching them how to communicate in the world and with each other. They're taught computers, how to read, write. Not only that, they're even taught self-defense through form of gatka, the Punjabi martial art. They have rehab here for every inmate. The deaf children are very strong visually because they can't hear, so they get all their inputs through their eyes. In fact, nothing misses their eyes. And they say that you cannot hide your feelings from these children. They're taught music, arts and crafts, and many other things that can help the person feel a little more relaxed. Now, they've created rooms where they can mentally stimulate these kids. Some of these children hadn't moved in ages. They were just lying on a bed, vegetating. This room gives mental stimulation to these children so they can do something. As you can see, she's mentally challenged. She is handicapped. She came to Pingalwara pregnant. She doesn't know how she became pregnant. From what they've been able to understand from her story, she was sexually exploited on the streets. And she just somehow walked into Pingalwara. And when she came here, and when they did her checkups and medicals, they found out that she was a few months pregnant. Her baby was born here. He's taken care of and given the love that you cannot imagine. Kamla and Indra are very special inmates of Pingalwara. They're both blind. And look at their talent. They can sing beautifully. And they play harmonium and the dolki, a form of Indian drums. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੁਰਦੇ ਆਪ ਆਏ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤੇ ਛਾਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਤੇ ਤਿੰਨ ਆ ਜੀ। ਤਿੰਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? मैं पिंगलवाड़ा इस तरह है कि मैं मम्मी को रही सी। हाँ जी। तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई, वही मेरे सहारा सी। हाँ जी। तो डेथ तो बाद मेरे डैडी भी लापता हो गए। हाँ जी। तो मेरे भरा ब्याह होके वखरे हो गए, कभी घर भी नहीं पता करना है। मैं बेअसरा हो गई थी। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर मैं रिश्तेदार तक गई तो उन्होंने भी कहा कि इन पिंगलवाड़ा दाखिल कर दो। तो मैं भी बोलिया, मैं हाँ मैं पिंगलवाड़ा जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कोई आसरा नहीं रहा। हाँ जी। फिर मैंने साढ़े उन्होंने जान पहचान सी, उन्होंने दसिया पिंगलवाड़ दे किस तरह पिंगलवाड़ कोई हैगा।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ। Pingalwara is a heaven to both of them. They both feel that they had no place to go and they were lost in this world. ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਐਕਸਪਲॉइट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। She wants Judy's. All she wants is Judia, bangles, bracelets. That's all she wants. She knows nothing about anything else. She just loves bangles. Anyone who comes to visit here, that's all that she asks for. Look at the little things of life that we take for granted sometimes. There are many things that are provided here for these women to help them cope with their situation. The rehab facility here is really, I call it state of the art. ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ, ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਏਡਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੈਫ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਡੈਫ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। Through this, they forget their worries, they forget their pain, they forget where they come from sometimes. They're so engrossed in their art, in their work, that they just forget where they are or where they come from. And they're very, very talented. You'll be amazed. You think they're just handicapped. But you know what? Sometimes they say, if God takes one thing away from you, He gives you another. Here's a prime example of that. This beautiful young girl was deserted by her family. She has AIDS. Her family didn't want to have anything to do with her. She doesn't know how she got AIDS or how she became HIV positive. For all she knows, it could have been at a doctor's office or by just a cut or a prick by walking on the street. She has never had any relations with any man. Sadly enough, her family doesn't believe her, and they threw her out. She had no place to go. She thought that it was better to just die and give up. सारे कुछ ना इधर आए के बाद मेंटल टेंशन कट पड़ गई मैडम। अच्छा। फिर इधर काम पर ध्यान रख लेती, सोचना कम पड़ जाती, सोचा कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे कैसा लगता है कि बड़ी अच्छी लगती मैडम। फिर घर में भी न हम ना ध्यान रखने वाला नहीं है, टाइम टू टाइम हम ना फूड भी टाइम टू टाइम मिल्क और चाय सारा कुछ, दवाई भी उसी टाइम में हमें किसी टाइम में मांगती है। जरूरत नाइट टाइम 12 बजे टाइम में भी सिस्टर हम ना बहुत केयर लेते। अच्छा। उसी टाइम में ऊपर आ जाके कोई कुड़ी ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं है, डेली आके चेक पर देखो ਰੱਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੀਮ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਨਰਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਟਰੀ ਆਲਸੋ, ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਲਸੋ, ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ। Today, Pingalwara is not just a place
for the handicapped or disabled. It is a home to many that reside here. After being shunned out from the society, be it if they're handicapped, orphan, or terminally ill, they all find themselves with the same question: where do I go from here? Who can I lean on? And somehow they all found the answer to be the same: Pingalwara. Pingalwara is the only place that welcomes them with no questions asked. For some, this is their last resting place. And for others, this is the stepping stone to a brighter future. Pingalwara is a special home and forever work in progress to help in the formation of a healthy and humane society for us all. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਐਂਜਲਸ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਪਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਖ ਪਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ that you want to stay with these kids, you want to do something for these kids. And as you can see, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। If that's not commitment and dedication, I don't know what else is. And the love and the feeling that you get here, it emanates from building to building, from stone to stone, and from every child and every adult. We've got kids wards here, we've got men's wards here, we've got women's wards, we've got everything, the deaf, the blind. You've seen them all here. The lady who's running this and keeping the backbone of Pingalwara going. आंटी जी अंदर चल के अरदास करिए पिंगलवाड़े दी चढ़दी कला वास्ते।